Hello my lovely people and welcome back again to another episode of Cooking with Sarah's Kitchen. Na leo guys, nimekaa hivi nikajiambia lazima niwaonyeshe hii recipe yenye watu wengi wamekuwa wakiniuliza mbona umekata weight hivi. Okay, I think it's this recipe cause nimekuwa nikikula like for the last 1 month, na since nianze kuikula before and after kuna ka change fulani hapo nimeanza kukaona guys. So before we get started, kindly go subscribe, watch and share my videos, and thank you so much guys for supporting me. So tunaanza kwa kuchemsha mayai yetu mbili since tutakuwa tunatumia mayai, and so I will be using a half tablespoon of salt, and then wekele mayai yetu mbili ichemke for 10 ama 15 minutes depending. And then after that guys, mayai yetu ikikuwa ready, as you can see, tunaitoa moja kwa moja, and then after that guys tunaiweka kwa maji baridi ndio by the time tumalize prepare our ingredients ikuwe imepoa. So guys, the ingredients zenye tutakuwa tunatumia ni cucumber, carrots, tutakuwa tunatumia pia kitunguu, coriander, and guys lazima tutaweka ka avocado. And let me tell you, mwenye aliniuzia hii cucumber ilikuwa kubwa, I had to cut into 2. So guys, tukaosha na sabuni yetu ya kuosha vegetables cause tunataka zitoke, especially kwa hii season lazima tuoshe vizuri ndio itoke any uchafu yenye zitakuwa nayo guys. And after kuosha for around 5 minutes zikangara zote, one by one tukaziweka kwa container yetu, and then tukazidrain maji as you can see, and moja kwa moja kwa kukatakata one after another. So tukaanza kwa cucumber guys, you can see nikaikata kando ndio niangalie kani ni sawa, cause there is no way hii cucumber yote inaweza kosa kukua mbaya. So nikaona ilikuwa tu sawa, nikaikatanisha again and again cause I needed ikue into smallest pieces possible ndio at least my salad ikue somehow presentable. Nikakatakata my pieces pole pole nikiangalia kama zote ziko sawa as you can see. And guys, go try this recipe and let me know in the comment section. Hii nayo kijaribu, trust me, you will be eating every single day. Utakuwa unarudi hapa unaangalia hiyo recipe, unajaribu tena, unaitengeneza na tena. So guys, after that tukaenda kwa kitunguu, tukakatakata again into smallest pieces possible. Hapa ndio machozi inaingililia guys. Kama experience kuachwa, hii machozi na ya kuachwa hata hazipatani. Hii ni painful. Ni painful design nyingine. So guys, tukakatakata, tukilia tu machozi, and unaweza weka hiyo kitunguu kwa salty water ndio iishe hiyo ukali, but in my case nilikuwa nataka ako ka ukali. So guys, after that nikamaliza kuikatakata, nikaenda kwa tomatoes, and of course tomatoes tuliweka, and again hii ni optional, bado si lazima uweke tomatoes, unaweza iacha, but in my case I needed for color, nilikuwa bado na need for so many reasons. Nikaikatakata again into the smallest pieces possible as you can see. And so guys, on to the next thing, tutakuwa tuna grate carrots. Sio lazima, unaweza pia katakata into cubes, unaweza katakata into stripes. The choice is yours. So guys, this recipe took less than 30 minutes with the affordable ingredients zenye uko nazo kwa nyumba. So unaweza enda ujaribu and you let me know in the comment section. And also guys, tutakuwa tunatumia coriander ama dania guys to boost the aroma and to add color into our
salad and tukakatakata kama kawaida into the smallest possible pieces. Okay guys, after that tukazicombine zote pamoja and hapa ndio the moment of truth guys. Hapa ndo avocado yako inadecidingi kukuembarrass. Hapa ndo tunakatakata ndo tuone ka iko sawa. Ilikuwa tu sawa but sio sana, but it was useful, at least tutaitupa, and then tutaikatakata and we add. Pia hii ni optional, si lazima uongeze, and for them hiyo papa ndio ikue tamu, your salad ikue tamu. If you have it, why not, enda uongeze. In this recipe, feel free to add the spices of your choice. Mi sijisikii kuweka any, kitu tu nitaongeza in terms of spices ni salt. So guys, unaweza jaribu black pepper inawapoa sana na hii salad. So in your case unaweza ongeza kama we unapenda spices. And the last thing that you are going to add ni mayai. Unaona venye tunagonga vizuri kama yule msee wa mayai guys. Tukaitoa shell and then tutakuwa tunaikatakata into smallest pieces ndio zikae vizuri. So nimeitoa yote and then nitaikatakata and then I combine with the rest of the ingredients. And guys, it is as simple as that, no complication. So I think hii recipe unaweza jaribu, and hii nayo I think it is not tiresome, take a lot of time. You see some of these things mtu anasikianga niko lazy kutengeneza since nita need nini. Hii tu take less than 30 minutes. And after kukatakata hivyo na kuzicombine guys, unaweza weka mayonnaise na mustard, but mimi sipendi mustard, so nimeweka tu mayonnaise. So in your case unaweza weka mustard, mayonnaise, uweke vinegar, uweke lemon, uweke so many things. So mimi nimesema staki complication, nataka tu chumvi na ka mayonnaise kadogo ndo ikuwe at least creamy, isikuwe dry sana. And that's it guys, it is as simple as that. So go try this recipe and let me know in the comment section, and kindly subscribe, watch and share my videos guys. And thank you so much for the support. Aki guys, nyinyi mmenisaidia, mmenifanya nifikishe mpaka almost 2000 subscribers. Ebu you guys who have been watching and not subscribing, go finya kale ka subscription bell and then notification bell as well, and I will be there. And tell me what you think I should have added, and also comment down below chenye unataka nikutengenezee in the next video. And that's it for today. Hope you've enjoyed this video. Mi ukula hii salad every single day lunchtime, so unaweza jaribu and utaona kama inaweza cut weight ama ni stories za jaba. Anyway guys, I hope sina mengi, ni hayo kwa sasa, and tupatane kwa comment section. Nataka tupatane na nyinyi kwa comment section, and we see you in the next one. Bye. I love you so much. Let me enjoy myself with this delicious salad. Bye. Mwah.